Hello everyone. I hope I'm audible. Okay, so just hang on. The day has just begun, so I'm just doing a live stream of my trades today. Let me see if somebody is watching. Okay, if I'm audible, please just comment. It will help me that to know whether I'm audible or not. Let me know.
Right now I'm just waiting and see what happens because okay. So,
Okay, so right now I'm just making some adjustments to the trade. So right now you will see this, but the day has just begun, and uh, these are my overnight trades. So and I don't do intraday. What all you see is that I've converted my positional to my intraday trades for more margin, just for today, considering its expiry. And once the day is over, जो 12th में का निकालना होगा या बाकी जो भी adjustments करने होंगे, I'll take that out and then I'll convert the remaining that I want to hold to normal. um, and I'm not too concerned about what I see here today because these are my positional trades and this is what I'll exit, and this I've already made more than made through the week, so I'm not too concerned about this. Let's see. Okay, अब आई थिंक मैं थोड़ा शांत रहूँगा और let it play its own game. अगर डाउन साइड है तो आई थिंक 14,650 तक जाना चाहिए, एंड दैट्स वेयर आई एम होपिंग दैट the put that I bought here should give me some cushion, and I just wanted to become in break even and I'll be fine. Greeks देख लेते हैं. So I want it to go up. कभी कभी बहुत मजाक होता है हमारे साथ. ये अगर चले जाए ना मज़ा आ जाएगा. बट good, very good. Okay, so the idea is that I've sold multiple of puts when the market fell down. So 13,700 and 13,700 put, and I think I added more. Yeah, so I sold 13,700 put, and then I think I also added more to. I also sold 13,800 put. I have overnight I was holding for 13,900 and 14,000 put. So I added these two, considering the value actually went high for these, and that's the reason that I had left some capital overnight for a movement like this. So let's see. Now it's just about playing the patience game, or I don't feel in overall control right now when it comes to these trades, to be very honest. But देखेंगे, I'll adjust through the day and make the market. My only thing is that I'm ready to lose this money. The only thing I want is this to hopefully break even. या थोड़ा even if minor loss, I'm okay with that. Let's see. बट येस, अगर ओवरऑल बढ़ेगा मार्केट फिर हमारा फ़ायदा ही है, बिकॉज ओवरऑल मेरा -30,000 है. सो दिस लाइक होल
combination and khichdi of multiple trades put together. I've already made prox 1 lakh between Friday and now, so this is absolutely fine. My week is typically from Friday to Thursday, the way I see it, for the entire week in terms of weekly trades. But today being Wednesday, tomorrow being a holiday, so the week is over today. So ठीक है, ये चलेगा. Yeah. Okay. So if you can hear me, please, just confirm that you are able to hear me well. Yeah, pretty neat. Happy, 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 happy. Keep going. Overall matter करता है. So let's just get rid of this as well. What is the lowest it went to, which is 17? ठीक है, इसको रखते हैं अभी. या मैं ये कर सकता हूँ 17.30. Yeah, so this is when the market settles.
So yep, I'll just wait for now for the market to settle down, and basis the Greeks, what I need is for the market to go up a bit. So I'm absolutely fine with what's happening. It's okay. So if the market goes up at least for today, and if there's a big fall later, at least this becomes positive. So I'll make some money overall. This is almost gone, but I've already made up for that through the week. The 14,900 call, जो खरीदा हुआ है, it's not an issue. And yep, I think I have enough kept in. तो देखते हैं, वेट करते हैं. Problem is the May 14,000 put going into largely big negative उसमें. तो बट ये बचाएगा तो होल्ड करेंगे अभी. जस्ट प्लेइंग द वेटिंग गेम इज व्हाट आई एम गोना डू. Okay. Excuse me. It's going to be a tough day. Yeah. Yep. So this is the current setup that I have. If you have any questions, you can put it on the chat. This is majorly for people who are into option selling, have hedging, and I'm just sharing my live trades. There's no I don't recommend stock tips or anything of that sort. My sole purpose is just to help you understand the nitty-gritties that go into making some adjustments. Right now it just shows 28,000 loss, but that's fine because again, if you've been following my videos and watching my videos, you know that I've been trading in this particular trade since Friday, and I have between Friday, Monday, Tuesday, I have made enough amount of money for me to cover up for this loss. It's fine, and I was actually expecting this loss. You already take that into account, so that's fine. So my only thing is that today I just want to, if possible, make up for this, which I've already booked 13. So another इसमें 32,000 गया हुआ है and 14,800 put and 14,900 call. So I'll just अभी रुकते हैं थोड़ा.
if you like what you see, then please, um, subscribe and share further. And I'm just getting started in this world, so it will help that if you can share with your friends, etc., about me, because I plan to at least share my videos and trades in the actual market, and not really just talk theory. That's the way I want to differentiate myself. So, and I think most people, basis what my observation has been, लोग वही चाहते हैं कि लोग लाइव ट्रेड में ज़्यादा सिखाएं, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक एक्चुअली डूइंग इट राइट. सो उसमें जितना समझ आता है, आई डोंट थिंक समझ आता है. मैं भी ऐसे ही करके सीखा हूँ, गलतियाँ करके. सो इट वर्क्स वेल फॉर मी. Works well for me this way. गड़बड़ यहाँ हुई है. देखते हैं, अभी थोड़ा सेटल होना चाहिए. फिर आज कल छुट्टी भी है, तो थोड़ा डिके भी मिलना चाहिए फॉर अदर एक्सपायरीज, अदर वीकली ट्रेड्स. चार्ट देखते हैं. No sign. Actually, no sign. So the lowest it went to is 14,734. उससे अभी 20 पॉइंट्स ही ऊपर है. So you can't really be sure कि और नीचे नहीं जाएगा या यहाँ पे सपोर्ट लेगा. Right now it's just about playing the waiting game. आज एक्सपायरी है. Plus, like the weird thing which has been the last, like this week to chalo, it's a very small week, but even last week Nifty has been so range bound, so range bound. It has literally not moved. Matlab, of course during the day there are intraday movements, but more or less it kind of settles, where um, where it started or began the day. So इसकी वजह से द स्ट्रैंगल लॉन्ग, इमेजिन आई टुक दिस ऑन फ्राइडे 14,800 900 एंड स्टिल इट्स ए नेगेटिव. मतलब कि निफ्टी मूव ही नहीं हुआ, राइट. लिटरली मूव नहीं हुआ. 200 पॉइंट भी नहीं पूरे हफ्ते में, विच इज़ वेरी रेयर फॉर निफ्टी. Okay, it is. Okay, the market is actually falling a bit further. Yeah. Hmm. I didn't start well, but प्रॉब्लम यह है, मंथली में ना यार डिके का बड़ा प्रॉब्लम है.
मेरे पास अभी टाइम है. Even if these puts stay negative, I have a lot of time to recover. And this will only go bad. Like all these puts that I sold will only go bad if and only if the market really starts trending downwards even after today. एक्सपायरी के बाद भी देखते हैं. अभी थोड़ा पेशेंस रखते हैं. कुछ मिल नहीं रहा है यार कॉल साइड पे. So अभी कुछ ज़्यादा है नहीं. सो एक काम करते हैं. बैकग्राउंड म्यूजिक. I think I'll look some music doesn't hurt.
Okay, so right now, with Nifty showing signs of falling further, I'm thinking of making like pushing this out and rolling up further. So एक सेकंड रुकते हैं because इसमें decay is थोड़ा तो मेरे को because मेरे को I have to ये तो मेरे को बचाना पड़ेगा. Okay, so I have made these adjustments.
Seems like I'm a YouTube failure. Hmm? ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं.
just playing. I'm just trying to figure out because I have this put which expires today. देखते हैं इसको मैं रिकवर तो कर ही चुका हूँ यार. इसको भेज देते हैं. कोई बात नहीं. यही गेम है. VIX has gone up, so yep, this is the reason why suddenly everything just spiked. Yep, it just spiked. So let's just. Yeah, so even the calls are not going down, and the put suddenly spiked. All of them. ये हुआ है अभी. Last 5 minutes. Yep. This happened even though calls have really not gone down. कोई बात नहीं. अभी I'll just play the waiting game. रुकेंगे. 13,800 पुट जो बेचा था आज और गिर रहा है तो ठीक है, कोई गल नहीं यार. इंतज़ार. I'm actually expecting Nifty to go up. पता नहीं. I have this feeling कि recovery आएगी. Well, let's see. It should hit this again, the VIX. बहुत अजीब अभी चल रहा है
विक्स की वजह से the VIX has gone up, so yep, so the premium prices are spiking, and that's why it shows this year. कोई बात नहीं, बहुत अभी दिन पड़े हैं. Last thing that option sellers want is VIX to go up, so because the premium prices go up. कुछ बहुत ही as if somebody who's trading intraday लगता है कि so we both put and call side both have started spiking. ठीक है, खुश हैं हम इसी से आज के लिए एटलीस्ट.
Okay, I think I would need to go. So, must be nobody's watching. So, I think I'm. Let's see. Is anybody here? I think the one person. Hi, Nitin. Okay, so um, right now what I did was I'm actually expecting Nifty to go up a bit. So I kind of messed up today to start with, but my sole intention today was if you've been following my videos, through the course of the week, so Friday or Monday, I think I posted one for Friday and then for the last couple of days as well. So you will see that I kind of made up for everything, and my main motive today was just to focus on to negate the impact of the 14,800 put that I had bought. So मैंने ये खरीदा था at कितने पे 114 पे, और मैंने ये दोनों बेच दिए. सो मेरा ये था कि 32,000 ये कहीं से cover हो जाए, which is the maximum that I can lose. The good thing was that when the gap down happened today and or the market fell further post open, this kind of went to only about 3,500, and I didn't really lose much on the 14,800 put. And as far as 14,900 call, of course, I think it will, it's almost going to be zero towards end of day. So maximum 15 and 16, 17, 18. So that 32 by default anyways became that I only have to recover 18,000 out of that. So which I made up. So I've already booked profit in the 15,300 call because this is something that I had sold, and of course the market went down, so this went into profit, and same for the 15,500 call as well. And then I rolled up. So jab 15,500 call, I booked that, and then I rolled up to 15,400 call. Similarly um, for which one? And then I also took a small thing on 15,200 call for next week. वो मैं already book कर चुका हूँ. Right now I've just added more towards 15,400 call because I'm trying to negate for all of this in the month of May. You see MIS here, but I am going to change it towards end of day. The only reason I do MIS on Thursday is because thoda, for that intraday benefit, and if I have to make an expiry trade, so I convert my existing normal positions to MIS, and then I get some additional margin, right? But because it once you convert it to MIS, it adds to your cash balance or the account balance, and then you can use that same amount to trade. But what you have to make sure is that well in time, let's say around 2 p.m., 2:30 p.m., you're out of those trades, and so that you're in a position back to convert any positions that you would have converted to MIS and you want to hold them overnight. You're able to do that, और आपके पास वो enough time है करने के लिए to make those adjustments, just in case you end up selling a lot more than what you can in case of normal order. So अभी I'll just play the waiting game here, and I'll not do much. अभी थोड़ा देखता हूँ बस कि क्या होगा. Yeah. Does that help, Nitin? Or do you have any questions? Mm. Yep, so I have, like when you say performance, are you saying talking about PNL, etc.?
Yeah, so again, um, my yeah, because I put that slow mode on, but I'll change that. But basically, when it comes to PNL, like my only thing is that the focus is not on PNL. It's more related to um, the the whole process of option selling, right? And people ask how do you hedge, etc. So and my strategy. So the focus is on strategies. I think PNL is secondary. मैं खुद अपना PNL नहीं देखता हूँ. I don't look at it on a day-to-day basis and all that. I look at it weekly, and uh, you know, so it's more to do with the process. So so this way you at least you understand as to what's happening, right? So अभी जैसे ये होगा, let's say अगर मार्केट नीचे जाता है, I'll tell you in terms of commentary, and I'm new to this, so please bear with me, right? Yep, see, intraday में anyways managing strangle will become tough as long if you're hedging, right? If you're not hedging, so my recommendation is that every day you cannot do a strangle. I would say whatever you do, if you want to do a strangle and you want to maintain that, great. But what you should be definitely doing is um, hedging that position. So if like there are multiple ways to hedge. So अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, so अगर ये भी स्ट्रैंगल है, like अगर ये सारे स्ट्रैंगल्स ही हैं, 13,700 पुट, 13,800, और मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ अगेन. ये इंट्राडे आज ही के लिए दिख रहा है आपको, अदरवाइज आई ओनली डू पोजिशनल. यू कैन ऑल्सो चेक माई प्रीवियस वीडियोज़, वो देखो तो उसमें थोड़ा आपको अच्छे से और समझ आएगा. बेसिकली यार ये एक तरीके से देख लो स्ट्रैंगल्स हैं, क्योंकि मैंने पुट भी बेचा हुआ है और ऊपर कॉल भी बेचा हुआ है. बट मैंने यहाँ पे 14,500 पुट ख़रीदा हुआ है, एंड फॉर दिस टू एक्चुअली help me, like make me any losses in the put side, this 155 has to go to 500. Abhi it is just the initial stage, so you play the waiting game, and and then you take it forward. My recommendation to you would also be, Nitin, that I think come September, you will be in a fix because of the SEBI margin rule changes. माई रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर कर सकते हो तो अगर स्ट्रैंगल ही करना है तो एटलीस्ट डू इट इंस्टेड ऑफ डूइंग इंट्राडे, डू पोजिशनल and play in a strangle for the following week instead of the current week. You will end up getting more premium for the same amount of margin. Try it once. I do that, and if you अगर आपने मेरे previous trades भी देखे हैं, you will notice that I always majority of the times play in the following week and not in the current week. The positional hedge, like the inside hedge, please explain how you intend to. Positional hedge, like inside hedge. I'm just trying to understand your question, yeah, Nathan. Maybe you and I can also connect once, separately on this. Maybe on a weekend, Saturday or Sunday में एक बार मिल सकते हैं. The 4,400. Yeah, this is the hedge, right? So the 14,500 put hedge is for all of these. अगर ये 14, this is something I bought to hedge the options that I have sold. So अगर एकदम से अगर थोड़ा निफ्टी और स्पाइक करना शुरू करता है तो like if it starts going down, the 14,500 put will start going up. और अगर मेरे को लगता है और भी, and of course this will start going in negative, I'll just add more puts here. I will not if I'm going in losses, I will don't intend to take those losses because अभी बहुत टाइम है मई ख़त्म होने में. तो that's the advantage that you get with positional trades. मैं आज ख़त्म नहीं करूँगा, उसको क्लोज नहीं करूँगा unless and until there's a margin call, and I'll just wait for Friday and see how it goes. Sure. So
I'll ping you on Twitter, or you can ping me, and then we can decide on a time when we can meet. Sure, Nitin. Hmm. Let me just look at the Greeks. London 11. Abhi the premiums are just high because of the VIX going up. तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं. ठीक है, बढ़िया है. Let me just change this. Live chat. Enable slow. Save this. And then we go back to this. Okay. So Nifty seems to be going up a bit. So लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एंड विक्स हिट करेगा. Okay, so right now I'm just playing the waiting game because I've sold some options for basically the month of May and some also for the next week. I'm just trying to hedge the losses here a bit. आज मैंने ये गलती कर दी कि अपना पूरा कैपिटल I just put it in 13,900 put very 13,800 put very early. So I'm just playing the waiting game. The जितना निफ्टी ऊपर आए अपने लिए अच्छा. That's how I see it.
if you want me to do more of this, going forward in the future, I'm just getting started. मेरे लिए ये चीज़ें बहुत नहीं हैं in terms of not trading. I've been doing it for a long, long time, but it's only now that I think that I'm in that position where I can actually tell people or help people out, and that's my intention. कि आप सीखो, and it's not I have been on Twitter also for quite some time, and I've seen that people actually requesting all the good traders. There are tons and tons of good traders that we have in India, and बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो. But I think one thing that they've always wanted was to see the market in the live environment once. And I'm not here to share any tips with you, trades with you, matlab, give you recommendations. I'm basically just sharing my trades with a lag in the live market, of course, but to help you understand कि काम कैसे होता है and how can you make those adjustments in the live market. So if you like what you see, please like and subscribe to uh, to my channel and share with friends and people. And of course, I'll improve. I'm not a professional YouTuber, nothing of that sort. So I'll improve with time, and मैं भी देख देख के सीख रहा हूँ. But yeah, trading में I have that experience. I have that knack to take that risk, and I love it. So would highly appreciate if you would like to share it. Okay. So I'm basically an option seller, and if you are coming to the my channel for the first time, this is what I really do. And like my name suggests, uh, I'm the trader next door. So my intention to tell you is that if I can do something like that, you definitely can. Okay, निफ्टी थोड़ा ऊपर जा रहा है. आई थिंक विक्स नीचे आया है. देखो थोड़ा सा ही नीचे आने से कितना फ़र्क पड़ जाता है. Last 15 minutes it has gone down. Yep. And it has helped in me getting some parts back. तो अभी मैं ये करूँगा दैट अगर थोड़ा भी बिकॉज द थिंग इज़ दैट आई हैव टू मैनेज माई मार्जिन एंड आई हैव टू मैनेज दीज पोजीशंस फॉर द मंथ. सो आज के लिए मैंने वो एम आई एस करा था बेसिकली टू मैनेज दीज ट्रेड्स. वो हो गया है, दैट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. तो अब मैं ये करूँगा, अगर लेट्स से थोड़ा भी निफ्टी ऊपर जाता है और थोड़ा डीके मिलता है मेरे को, तो मैं एंड जैसे जैसे अगर ये होता है तो होपफुली निफ्टी गिरे नहीं, बट अगर गिरता है तो नहीं गिरता और ऊपर जाना शुरू करता है, then I will start squaring off, and so the put should ideally go in green, right? And the moment this goes in green, I'm going to square off and then make adjustments accordingly to move towards positional trades instead of intraday to manage my margin, जो कि हो जाना चाहिए. So let's see, देखते हैं. ये मैंने एक अच्छी चीज़ कर दी है अभी फ़िलहाल. पुट 14,800 पुट मेरे पास था, वो मैंने बेच दिया.
एक मेरे ख्याल से आज क्या है 12th में 23 अभी रुकते हैं. This can be very boring as well when the market is not moving much. You just kind of sit and watch all day. It's pretty boring actually. Not like buying options, of course, but buying options is always exciting. एंड अभी एक्सपायरी है, आज 11 बज गए हैं, तो अभी एक मूव आएगा मुझे लगता है, और फिर एक मूव आना चाहिए अराउंड 1-1:30 बजे, और फिर एंड में तो आना ही है. तो उसके लिए थोड़ा कर सकते हैं प्लान थोड़ी देर में. आई थिंक अराउंड 1 बजे आई जस्ट टेक अ कॉल. मैं एक पुट और एक कॉल दोनों जो भी एट द मनी है स्ट्राइक प्राइस पे, आई विल बाय बोथ एंड थोड़ा खेलेंगे फॉर एक्सपायरी फॉर द मोमेंट. फिर से मार्केट नीचे जाता हुआ थोड़ा सा ही, बट जा तो रहे हैं. Yeah. So it's been pretty stable the last two. Okay, let it do its job. Yep. जस्ट डूइंग इट कि अगर एकदम से सडन फॉल आता है और ये डिके नहीं होता है, लेट्स जस्ट कीप दिस हैंडी बस खरीद लिया मैंने, और मैंने निफ्टी
14,750 कॉल कितने का है? 35। बहुत चिड़ मस्ती है यार इसमें। ठीक है, ऊपर जाएगा तो अपने लिए अच्छा है। नहीं, थोड़ी भूख तो लगी है, दे दे कुछ। खाता हूँ यार। ऊपर 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 आएगा आज, मूव तो आएगा यार, आना तो चाहिए, बहुत दिन हो गए। ऊपर आए बस नीचे नहीं। अभी तो ना ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ से ही, जैसे बोलते हैं ना, क्लास लग रही है। तो सब कुछ लाल है आज, फोकस चले जाता है वैसे ना। To trade, live, you kind of, it's a very different ball game altogether. Okay, I'll be right back in a moment. गर्मी से परेशान? Get 2x faster cooling with Urban Company PowerJet AC servicing starting at $599. If you are a business owner, are you always on your phone? Are you always...
Okay, I'm back. Um, so I just added, just to hedge this, I'm adding a few more puts that I bought for today and for the month of May as well. So अभी देखते हैं. This can very quickly melt as well, right? So इसमें जो भी मिलता है वो मैं as bonus समझूंगा और ले लूँगा. Sharp fall. 5 minutes. Yep, almost at the lower end of the day. It should touch that. कहाँ लोग 15,000 बोल रहे थे यार. 15,200 जाएगा, 15,500 जाएगा. चलो देखें, वो हो भी सकता है. अभी 2 हफ्ते और हैं मई में, राइट? सो लेट्स सी. Yeah, give me a few more likes, guys. I don't think you will have many people sharing, talking about their own trades like that. So it will help that you can also encourage me and tell your friends and people about my channel. And I'll highly appreciate it. Let's support each other. Thank you. गया बाबा, काम गड़बड़ हो रहा है आज. ठीक है, ये मिला जो भी मिला ठीक है इसमें. एंड आई स्टिल हैव दिस वाला पुट, सो आई एम फाइन. So market touched day's low and then again it's, I think it will go up. मेरे को लगता है eventually market, देखते हैं यार आज बहुत. Thanks Ipu. I do think that too, but I already have enough of 15,400 call and just for more premium and for safety I have 15. I already, if you noticed, I had bought, कहाँ गया वो, ये रहा, ₹2.50 है बस वो. सो आई डोंट वांट टू really get into that because अगर मार्केट नीचे भी जाता है ना सिपू, द फॉलोइंग वीक इफ़ यू नोटिस, इसमें ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा आपको, तो आप सेफ हो तब भी. तो अब थोड़ा दूर आपको ₹2.50 वैसे भी मिल जाएंगे, राइट? सो इट्स नॉट वर्थ putting all that capital and everything in. That's what I just think. अगर पहले से वाले आपकी पोजीशन थी and you want to expire, let it expire worthless, great. It totally makes sense to take that entire premium, but you're actually far off. Better, instead of waiting for this to go down to zero, थोड़ा मंथ का ले लो या कुछ कर लो for positional, not for intraday. Then you can do that. For intraday, yes, you are right. Keep it at 14,900. मुझे भी लगता है वो worthless ही जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. और गिर रहा है मार्केट. Yep, now it is actually a day's low, a new low for the day, 14,713. कहाँ तक? आज नहीं है भाई अच्छा दिन. एक मौका मिल जाए बस निकलने का. And for those who are joining for the first time, you will see that I've been doing these trades. Well, I've been kind of sharing my trades through live videos,
not like, I've been recording them in the market and then posting it later, but today I thought that I'll kind of come live and talk through it. uh, Let me know what you think about it. And again, I don't really do positional intraday trades. I only like to do positional trades and manage my capital accordingly. So my week is from Friday till Thursday. In this case, it's Friday to Wednesday because कल छुट्टी है. And then I track कि उसमें मेरा कितना खोया कितना पाया, P&L basis that. So that's how I see it. And I made enough the last 3 days. So even if today I'm not going to take the entire losses, so अगर कुछ भी होगा तो ठीक है, देख लेंगे. Oops, now it's even gone below. हे भगवान भाई साहब, यार ये तो गड़बड़ हो रही है ज़्यादा. और कॉल नीचे आ नहीं रहा. वेरी वियर्ड है, बहुत गुस्सा आता है इस सिनारियो में, Not a good day for me at all. अच्छा नहीं जा रहा दिन. चलिए देखते हैं. अगर ये थोड़ी अगर निफ्टी ऊपर जाता है आज और 14,800 अगर पहुंच गया ना, राइट, जो शॉर्ट कवरिंग आई, इट्स गोइंग टू बी अनबिलीवेबल. दैट जस्ट माई टेक ऑन इट. It's going to be unbelievable the way it will shoot up. I do think that there should be some buying coming in, but I may be totally wrong here. I may get it totally wrong. Maybe I have a biased view as well because I actually wanted to go up. But let's see. मेरे को अभी इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14,000 पुट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो अगर आज नेगेटिव भी रहता है, दो माई सोल इंटेंशन राइट नाउ इज़ टू गेट आउट ऑफ दीज MIS ट्रेड्स, कि ये भी थोड़ा ब्रेक इवन आ जाए, ये भी थोड़ा ब्रेक इवन आ जाए. तो मैं इन दोनों से भी अगर निकल गया तो ठीक है. आई कैन कन्वर्ट द रेस्ट ऑफ द पोजिशंस टू नॉर्मल एंड देन कंटिन्यू ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, सॉरी, इट्स ऑलरेडी टुमारो इज छुट्टी. कितना फ़र्क पड़ता है, 5 मिनट में अब वापस ऊपर आ गया. सपोर्ट लिया उसने, वाह यार, एवरी लास्ट 5 मिनट्स एकदम से, बहुत बढ़िया. यही तो चाहिए हमें. आएगा, बस वेट करो. 14,800 कॉल अभी है कितने का यार? 10 रुपीज़.
how much have I taken out today? 13.21, then minus about 18, and then plus 1, around 19k. And 19k is something that I've already booked for the day, so ठीक है. अब ये तो मुझे ज़ीरो पे ही जाएगा ये, तो इसको थोड़ा, तो 19 का 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा. तो फिर मेरे को अगर मार्जिन नहीं निकाल पाता हूँ मैं, लेट्स सी क्या होता है आज. मगर ठीक, अच्छा दिन नहीं जा रहा. अनलेस एंड अनटिल मार्केट ऊपर आ जाए तो बिल्कुल इट कैन बिकम अ यू टर्न काइंड ऑफ अ थिंग फॉर द डे. यार टिकना चाहिए ओवरऑल फॉर द डे मार्केट. लेट्स सी क्या होता है. अभी ये बोरिंग पार्ट है ऑफ द डे. 11:26. अच्छा, 14,800 राइटर्स. थोड़ा टेंशन में तो आएंगे यार, मेरे को लगता है एक बार तो टेंशन में आएंगे ज़रूर. 10 का 11 हो चुका है. थोड़ी देर भी मार्केट ऊपर आ गया ना, मज़ा आ जाएगा. मैं बस ये मौका ढूंढ रहा हूँ. आई जस्ट नीड दैट वन चांस, इफ दैट हैपन्स आई विल बी गुड. In case you're wondering that why am I not squaring off this, the only thing is थोड़ा margin जो उससे मिल जाता है, plus it's almost worthless, so to instead of buying something else I'm better off just keeping it here. And मैं पूरे हफ्ते में already इसको recover कर चुका हूँ already. I made those profits and booked it already, so it's not a problem to keep it this way itself. अगर आपको समझना है कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ एंड हाउ डू आई really just I keep it very simple. I don't complicate things, and I cannot complicate things myself. I try to keep it very simple. I finally found a way in terms of some things which are working for me majority of the times, and there's nothing 100%, right? अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि 100% प्रॉफिट स्ट्रैटेजी है मेरी या कुछ भी है, मेरे हिसाब से मैं वो मतलब पर्सनली मैं वो कभी बिलीव नहीं करता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू बिलीव दैट. And neither do I recommend any. I don't have any strategy which is 100%. I don't have anything of that sort. But yes, I have strategies which are working very well for me, and this is right in front of you. And if you want to understand that yourself, you can go and see my videos. Especially there's one for Nifty monthly strategy, and then there's one for something that I started from Friday. So May 7th, May 10th, May 11th, yesterday. You will see this entire trend in the continuation of the trades that I'm doing. And then for today, I'm just streaming it live with a lag, of course, because I want to keep it with a lag. I don't want to recommend anything to you. एंड देन जब ये एडजस्टमेंट्स होंगी थ्रू द डे, या मैं डे एंड कैसे करूँगा वो भी आप देख लोगे. एंड देन जो मैंने फ्राइडे के लिए ट्रेड्स डाले हैं वो भी मैं दिखा दूँगा विद द लॉजिक बिहाइंड इट. इज़ व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल टॉक थ्रू.
ठीक है, कोई गल नहीं, इट्स माई फर्स्ट डे. गंदा, आज अच्छा नहीं करा मैंने यार. नॉट हैप्पी विद द वे आई प्रेटेड टुडे. ठीक है. ये गड़बड़ है यार, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है. इसको ठीक करना ही पड़ेगा. एक chance, one thing that I want is it to go up, touch this, in that I should ideally get the chance to come out of the 13,700 put that I have sold. देखते हैं. Okay, it is going up, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, बट ऊपर नीचे नीचे ऊपर. मज़ा तो आएगा आज. इसकी ज़रूरत नहीं है. 14,000 ऑलरेडी लिया हुआ है. आज रिलायंस
Just wait. Not much to do at this time. Funny thing is, यार वाह यार दोनों तरफ से एक्सलेंट है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आना तो चाहिए वापस 21 is where it closed. I think it should pretty much come back to where it was. Don't look at the amount, just look at the points. So काफ़ी fluctuation है. This part of the day is pretty dull, but it's okay. We'll just keep watching the chart and see what Nifty is trying to do. Last few minutes, 15 minutes, थोड़ा नीचे से ऊपर आया, but it's still not out of the woods. एक बार VWAP पे आ जाए फिर अच्छा रहेगा. This time of the market is when I actually feel very what do you say, sleepy. I don't like to just keep at it, but yeah, today is expiry, so movement is expected. So I'll continue to share my live. I'm just sharing my live screen today. It's the first time, so please bear with me. But I'm getting started on YouTube, but I've been trading for years, and I think I can explain people well and just help them understand. I think a lot of people that I've seen or interacted with, or I'm very active on Twitter, so people have said that हमें live दिखाओ. Not just to me but people, so I'm just sharing live. Loss है आज का दिन, but overall last 2-3 days check out my videos. You will see I don't do intraday, I only do positional, so आप देखोगे. As to why I'm saying, so I'm very comfortable even if it goes even higher, I don't have a problem.
all I'm waiting is for a chance for the Nifty to go up, for the put price to go down a bit, and then I'll square off, even if it is break even. I don't care about 14,000 put or 13,900 put. It's the major thing is this to come back in positive, because I've already made up जो भी मेरे को करना था in terms of what I wanted to book as profits. I've already done that, so we'll just play the waiting game. If I'll continue to share trades in the live market through my videos or something like this, like I'm doing today. Please share your thoughts, your feedback, your questions, anything that you have. You like this, please like it and subscribe. I feel very odd as well when I say this, but if you really do, please go ahead, and if you don't like it, press dislike. Yeah, it's okay. But if you do, my only intention is to help you. I'll not give you stock recommendations or tips. My focus will be for you to learn, understand the process, and hopefully make some money out of it, by doing it on your own. There's nothing like being independent and trading. It gives you that freedom and that sense of that confidence that you get out of it. It's something else. So आप सीखो. If you have any questions, reach out and let me know. Hindi, English, these are both the languages that I speak. I speak Punjabi as well, but I don't think that's going to be a universal language. I'll keep it at English and Hindi, a mix of both, like English जैसे हम बोलते हैं. तो ऐसे ही चलता रहेगा. थोड़ा ऊपर आ रहा है तो यही चाहिए यार, मगर ये नीचे ही नहीं जा रहा है. तो एकदम से जो स्पाइक हुआ ना उसमें वहीं पे अटका हुआ है. बस इंतज़ार. जस्ट वेट एंड वॉच. एक काम ज़रूर कर सकते हैं हम. मैं इसको और इसको भी साथ में खेल सकता हूँ, राइट? तो थोड़ा इट डजंट गो आउट ऑफ कंट्रोल टाइप. देखते हैं. यप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कोई और जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो नया ऐड हुआ ना जी बेस में. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. तो टेढ़ा क्यों हो गया है? देखो क्यों नहीं होगा यार, तू आईपैड की तरह उसे टच करेगी तो बिल्कुल नहीं होगा ना. हेलो हेलो हेलो. I can't hear you well. I can only hear you. Hmm. Hello.
हेलो हेलो हाँ जी अरुण, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अरुण। लेट मी कॉल यू बैक। हाँ, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। लिटिल बेटर। हाँ जी बोलो। हाँ, अभी किसी का कॉल आया था, आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं कॉल बैक ही कर रही थी, आपका आ गया। परमजीत, हाँ, बीच में आ रहा है, मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ। हाँ, श्योर श्योर, थैंक यू। ओके। सारे तो इकट्ठे फ़ोन करती हूँ भाई। तू ना बंद हो गया। यार कितने लोग इकट्ठे फ़ोन कर सकते हैं यार? तो उनको थोड़ी पता है दूसरा बंदा फ़ोन कर रहा है। चार चार लोग इकट्ठे फ़ोन कर देते हैं, पता नहीं क्या है। हेलो हाँ जी। परमजीत राइट? परमजीत, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, आपने भी मुझे कॉल किया था ना? अच्छा जी, कितने बजे तक करा दूँगी? हाँ हाँ, करा दो, आप करवा दो। मेरा नंबर दे दे बैकअप। करवा दो, मैं आपको ना, आपके ये आपका ही नंबर है ना, मैं एक मैसेज कर देती हूँ, आपको बैकअप नंबर भी दे देती हूँ, जस्ट इन केस मेरा नाम मिले तो। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू। दिस गाय बीच में इज कॉन्टिन्यूसली कॉलिंग मी, कॉल वेटिंग भी सुनाई देने बंद हो जाती है क्या लोगों को? उठाइए। हेलो हाँ जी, बोलो सर, बोलो आगे। हाँ जी हाँ जी। मेरे को तो अभी किसी का फ़ोन आया नहीं, अभी फ़ोन आया है। हम्म। नहीं, मुझे किसी का फ़ोन आया ही नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो नंबर, मैं कॉल कॉल कर लेती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो नंबर, मैं कॉल कर लेती हूँ। थैंक यू जी। Everyone I work with in Singapore, everyone I work with in Singapore has messaged me to say just reaching out to check you and your family are okay.
Alright, I'm back. Okay, I'm back. Sorry, I had an early start to the day again and I did not really eat something, so I was just grabbing something to eat. Hmm. So, not much has really happened in the last few minutes, like last half an hour or so. 150 has pretty much been where it is. So all I'm doing is waiting for a bit of a spike and hopefully able to be able to come out of this position, or if not, then I'm going to utilize these two, the 15,400 call and negate the 13,700 put loss. With that, I've already made up for what I wanted to do in the earlier half of the day. And it's my first day today live streaming, so I'm not a professional YouTuber. I've been trading for a long time, for a lot of years, but I just thought it will be a good time now to start sharing my experience, my knowledge with you. And there's nothing better than practical knowledge, so that's why I'll keep posting videos around my live trades, and occasionally come live and share my trades for some time while I'm at it and while I'm making those adjustments and doing it, so that you can take a look and hopefully learn from it. And of course, you can always reach out for any questions that you have as well. Okay. So this is good that it's going up, up. Very nice. ये प्लान यही है, आई एम जस्ट वेटिंग कि ये ग्रीन में आ जाए एंड मैं से निकल जाऊंगा. ब्रेक इवन इज ऑल्सो फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम.
puts is what I need to come out of, and this should be that one opportunity that I get out of the puts that I've sold. The 13,700 is where I intend to get out of first, and then 13,800, and then make adjustments accordingly. Yep, very nice. Thanks, Vibhanshu, for the appreciation. Really appreciate it. Thank you so much. I hope I pronounced your name correctly. Is it Vibhanshu? And I apologize in case I couldn't, so sorry about that. 'Okay. Yep. It's exactly working the way I wanted. Very good. So I wanted to go up. That's how my positions are set up. This needs to go in green, and I need to quickly come out of the intraday setup and convert these trades into square off some positions, manage my margin, and then you know move to normal trades instead of like positional trades, but instead of MIS. प्लान वही है, लेट्स सी होता क्या है. 14,800 put call writers would be feeling the pinch a bit right now because it was 10 rupees and now it's about 14, and it's kind of going up with Nifty going up. So यही चाहिए. Excellent. Been very patient. Right now, just game of patience. I'm very tempted actually to square this off, but I think one thing that I can do is this 14,750 put का भी value नीचे गिरा होगा. 2,400 is the maximum that I'll lose to that. रुक जाओ. कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं. So I'm buying a put of 14,750. It's basically to negate because ये बहुत it's come in the direction that I want it to be,
right? But in case it doesn't, I'll make some money out of this, right, of the put, in case the market falls from here. And if I lose, I lose. It's okay. I'll make it somewhere, some other day. Let me just check my Greeks. I love this feature. I honestly love this feature on Zerodha. They introduced it recently. You can kind of see the current state. Earlier, you had to get Sensible separately for this, but now you don't need to. It's an excellent feature. Uh, but of course, you want to do more, then you can buy the membership. But uh, I don't need to. So again, it just tells me what do I want from Nifty, right? So from my trades, I just need Nifty to go up. अगर ऊपर जाएगा तो अभी भी मेरा अच्छा ही है. Just fine. Yep. So again, it went down a bit. That is why the put is kind of going down. I bought 2 lots, and the only sole purpose is to that अगर फिर से fall आता है तो of course this will start going into negative, right? So थोड़ा यहाँ पे मैं negate कर रहा हूँ. बेस्ट आइडियल सिचुएशन है कि अगर ये नेगेटिव में चले जाए, आई एक्चुअली डोंट माइंड, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव में आएगा, देन आई विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ माई ट्रेड्स हियर. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. Yep, good. Coming back. That's how it changes, the first half, second half. एक्सपायरी के दिन वही मज़ा आता है. All I needed was this, and it kind of worked. Very good. Okay. Just hold on. I have puts to protect, and then let me do this. I'll just buy another put to protect the fall, because it just went up. ये भी ले लेते हैं. Now I'm done. That's my maximum limit when I look at buying options, because my sole purpose of buying options is not to make money out of that. It just acts as a hedge for me. My primary motive is to make money out of the options that I'm selling, and the premium that I collect will always be more than the premium that I'm actually spending on it. So that's what I try to look at. So even if I lose money when it comes to the options that I bought, it doesn't really bother me, because I make up for that through the week or through the options that I sell. Purpose of buying is only to hedge, nothing else. अगर उसमें कुछ मिल जाए तो great. Very nice. So even I'm actually happy that even if I bought puts, that the market is going up. That's hilarious. But that's the way it is. 12 अभी भी है, because I was heavily bent towards the market going up. Now I'm slightly bent towards the market going up. So I'm using that. I'm just trying to take care of the fact that in case the market falls again,
I'm better prepared than what I was maybe half an hour or 1 hour back, because I had not bought these puts, right? So just trying to s- see if that opportunity comes. ये है ना, ये नहीं कर रहा। 13,700 पुट, ये एक बार ब्रेक इवन भी आ जाए मैं खुश हो जाऊँगा। काम हो जाएगा आज का।
से आधार कार्ड. Okay, so seems like I will get that opportunity. अभी market ऊपर जा रहा है and now 14,800 call writers would be in a bit of trouble. बहुत अच्छे. जो एक गलती करी है मैंने, आई थिंक आई कुड हैव जस्ट बॉट अ कॉल टू निगेट दिस, बट ठीक है. आई हैव इनफ टू, लेट्स सी कितना हुआ है नीचे. यप, इट इज़ कमिंग बैक. एक्सेलेंट. If you would have seen the start of day, it was pretty bad, but yeah, it's coming back a bit, so I'm happy. अभी I'll just see कि क्या होता है. $14,800 call 15 हो गया है. It was 10 about 40 minutes back. Excuse me. Come on. बहुत बढ़िया. This was an excellent decision the way it looks, because when it spiked for the day, I sold it for 90 because this was like an overnight position, and now it's 40% less than that. So बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया यार. अभी तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड और हो जाए. एक्सेलेंट है. Very good recovery. Last 15, 30, 45 minutes, the market has, since 11:15 the market is only spiking. So last 1 hour market से ऊपर गया है. So call buyers would have made good money. Good thing is अपने the calls that I have sold are still in profit. So ठीक है. ये बस अब यहाँ पे like you know the teas बहुत इरिटेशन होती है इससे. टू बी ऑनेस्ट, लाइक 19.15 एंड 20 हो जाए यार. अगर इतना गया है तो, इतना यहाँ तक आए हो तो और चले जाओ ना. The market really tests your patience. It's fine. You know, this was about minus 60 1 hour back, so can't get better. It's okay. जाओ 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 ऊपर. ये आ जा भाई, इसको तो निकलो.
अटक ही गया ये. Very good. थोड़ा बस. कॉल राइटर्स बहुत हैवी हैं वैसे 14,800 पे. तो इफ़ इट गिव्स दैट कंसिडरिंग इट्स एक्सपायरी, अगर एक पुश आया ना 14,800 की तरफ, like if it starts touching that a bit, then call writers will idly panic. See, 10 has become 16. So look at this. Somebody who would have sold, a lot of people would have just sold here, right? And now they're already in 50% loss. So वो थोड़ा भी tension में होंगे. But if I was them, I wouldn't square off yet. As of yet, अभी नहीं करूँगा मैं. I will wait. तो मुझे भी जो चांस मिला है ना, I think I should utilize that. ये जब अटक ही जाता है ना एक जगह 20, कम ऑन यार. लॉस लेना प्रॉब्लम नहीं है ये, बट एक काम करते हैं, इससे जो मौका मिला है उसको यूज़ करते हैं. और थोड़ा एडजस्ट करते हैं. उफ भगवान. Old Right. fellow. Right. So let's just watch. Patience. You have to keep reminding myself. Patience. One final push will, ये दोनों चीज़ें मेरी ठीक हो जाएंगी. Come on, yeah, don't do this. It's been excellent so far. एक काम करते हैं, कोई बात नहीं. इससे निकल गया हूँ मैं, because I do have to make those adjustments. And then it's fine. And now what are my Greeks? Now I actually want the market to go down. Wow. देखते हैं. Let me just come out. I have to make the adjustments.
Hmm. Just being a bit light right now in my positions. Yeah. मेरे को ये मौका चाहिए था जो मैंने ले लिया. अब ये थोड़ा तंग करेगा अगर ये नहीं होता तो. ठीक टाइम पे थोड़ा मुझे लग रहा है मैं निकला हूँ वहीं पे अभी भी. लेट्स डू दिस. 14,850 कॉल अभी बड़ा होगा राइट. इंट्राडे में 150 300 475 300 450 राइट. 450 525 कितना है अपना. Let's go for this. कुछ भी मिले it's okay. It will kind of negate for this also. Excuse me. Hmm. अगर ये अगेन वही 14,800 के आसपास पहुंच गया ना. 800 call writers will start booking their positions in loss or at break even whatever, and then it may also push towards that. But अगर यहीं पे रहा then कोई टेंशन ही नहीं है. And then eventually people will come out because कल छुट्टी है फिर फॉल आ सकता है. So again no recommendation, just my view in terms of what can typically happen in terms of movement. इंतज़ार.
भगवान क्या कर रहे हो यार? एसी बहुत देर से चल रहा है, बंद कर दो। Yep. So currently just playing, waiting.
तेरे को नहीं पता ना टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 98.3 0.3 का बुखार है. Just wait. I don't even know if anybody is watching. Yeah, Shipu, I think like nothing major, just a little bit. I was feeling like I was getting a lot of cough, but it's fine. Shibu, please subscribe here in case you haven't so far. I hope I'm pronouncing your name correctly. So I hope you enjoy. It's my first day at this, so please bear with me. Anybody who is watching, you know, I'm just trying to do something different. So hope you like it. And thank you for checking, Shibu. Yeah, but I'm fine overall. ठीक रहेगा. I'm just trying to taking all the precautions, so should be okay. थैंक्स अ टन सीपू. अपने दोस्तों को भी बताना यार. Thanks, bud. I hope you liked it. In terms of what you're seeing, let me know if it helps you, gives you some perspective in terms of how option selling works, and how to hedge, etc. Uh, let me know. I would love to know. And I'm very active on Twitter. I'm trying to get active on YouTube, but definitely very active on Twitter. So I also share, what I am doing in terms of my trades, especially around expiry. So you can look at that as well. अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है टू बिकॉज मेरे को MIS से हटना है. एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू कम आउट ऑफ दिस टुडे, ये ठीक रहेगा. तो नाउ आई विल लुक एट दिस 15,400 कॉल एंड 15,250 कॉल टू नेगेट दैट. लेट्स सी, अगर वो नहीं होता, मार्केट फॉल होती है, फिर ये तो पॉजिटिव में जाएगा ही. दिस विल ऑल्सो गो इन पॉजिटिव. बट देन द पुट्स दैट आई बॉट, एंड आई बॉट 2 puts here, I have puts here, so I will utilize that to negate some of the loss here because I have to manage the margin. क्या हो रहा है?
So last what 12:15 to been half an hour, pretty much where it was half an hour back. But आएगा अभी 1 बजने वाला है ना, so there will be one movement for sure. Around 1 p.m. there will be movement. 1 p.m. 1:30 every time यार, like it's always the case. बहुत ही अच्छे. 4 5 6. If you've been following my day since morning by any chance, I know that I don't have much of the viewers right now, but you've been following, you know how bad it was and to what it was, and I've stood true to what my conviction was. I've just been very patient, and because option selling, I think to some extent gives you that opportunity. And one thing you'll notice, I don't have any sold options, at least on the put side. Today all I have is one, वो भी मैंने अभी करा है, is 850 call that I have sold. Otherwise which is still 100 points away. तो अभी वो रखा हुआ है, देखते हैं क्या होता है. बट मेरे को भी मेन है कि मेरे को पुट्स मैनेज करने हैं. सो बीइंग अ वेरी गुड डे सो फार. मैं खुश हूँ. Yeah, so Sipu, these are I think you need to get that context. These are my positions which I have not taken only today. These are my positions running since Friday because I'm a positional trader. ये मैंने बस आज के लिए MIS कन्वर्ट करता हूँ मैं थर्सडे को टू प्ले ऑन एक्सपायरी एंड टू प्ले अराउंड द मूवमेंट दैट हैपन्स. मैं अभी इसको कन्वर्ट कर दूंगा नॉर्मल में. सो ये पोजीशंस मेरी कंटिन्यू रहेंगी. ऑल आई विल डू इज स्क्वायर ऑफ द 12th में वाली पोजीशंस and it continue रहेंगी. That's why you see those many positions which is like strangle and straddle. If you follow my videos from let's say Friday, Monday and Tuesday, आपको समझ आ जाएगा. So I don't think I'll need to create a new video for that. आप वो देखोगे, you should get that question answered for yourself. So these are positions, separate positions, but running in combination in a way. Four, 3, 4, 5. Now I'm just seeing this 15,400 call, 15,250 call to negate this. ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है. Let's see. क्या टाइम हुआ है? 1 o'clock ऑलमोस्ट. सिर्फ ट्विटर पे भी फॉलो कर लो अगर नहीं किया तो. वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इट विल, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप वहाँ पे कर सकते हो.
@traderdor is my handle, Twitter handle. Come on. 423 3,800 4,500. ये अभी भी वही है. किस चीज़ का इंतज़ार है यार. क्या लगता है और बढ़ेगा मार्केट या गिरेगा? रिकवरी तो काफ़ी अच्छी आई है, मतलब ओके. इट्स काइंड ऑफ नीड नॉट बीन एज बैड एज वॉट पीपल थॉट राइट एट द स्टार्ट ऑफ डे. एक तो ये SGX निफ्टी देख के जो लोग डरते हैं ना, मेरे को वैसे ही अजीब लगता है. मैं भी डरता था, ऐसा नहीं है, बट अब मैं ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ. मेरे को लगता भी नहीं अब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. वो इंडिकेटिव है, गुड है, एटलीस्ट लेट्स से इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, राइट, और लेट्स से फर्स्ट हाफ एन आवर 1 hour. अदरवाइज निफ्टी इज इट्स रन्स इट्स ओन थिंग ऑलमोस्ट. वेयर इट वाज, तो सुबह जहाँ पे 9:30 बजे था, वो वापस ऑलमोस्ट 9:30 बजे जहाँ पे था वहाँ पे आ गया है. हम्म. Okay, it seems to be a case of दो बार. ऊपर गया क्या? हम्म.
Okay. सच में यार क्या चाहते हो? पहले पूरा दिन नीचे, अब नीचे जाने का देखते हैं. Like I'll use it to my advantage in whatever case it goes in whatever direction. देखते हैं. $14,750 put. लिया हुआ है. If there's a sudden fall, like this should really spike. If because it's at the money, put 14,750. 850 call is I have sold because I don't think it will go there. So this should expire zero. That's what I'm expecting. 14,900 call. This is basis my overnight position, so ignore that. I've already recovered this, made that money. वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा. It's already there. No issues there. 14,250 call. I have sold earlier in the day. And when the fall happened, and despite the good thing is that despite that, uh, the recovery that Nifty has done in the last hour or so, it's still in positive. Same for the 15,400 call as well. Nifty June future and Nifty May future. The only reason I keep is that in case I end up having a bad day, like you'll see, I bought it and sold it at the same time, same price. That's what I've done, right? At the same time. इट्स अ पेयर. सो वो मैं बस उसलिए रखता हूँ कि मेरे को एक आइडिया रहे कि मेरे को स्ट्रैंगल जो अपना है, वो द ऑप्शन दैट आई एम सेलिंग, fair idea as to the amount of risk that I can take. It doesn't really cost anything, and there's no theta or time decay involved in futures, which is unlike options. Options में time decay होता है, इसमें नहीं होता. तो वो मैं बस इसलिए रखता हूँ. I don't intend to make money out of that pair. If I end up having a bad day in which my strangle starts going wrong, then I use the future, जो भी profit में है, I square off that part, and then I start adjusting it towards the one going in loss, right? That's it. 13,800 put, 900 put, 14,000 put, ये तीनों मैंने बेचे हुए हैं. The reason I have not sold it for today is because I will have to come very close to the spot price, which I don't intend to do. And यहाँ पे भी अगर fall होता है तो अच्छा खासा difference आ जाता है प्रीमियम में, तो वो मिल जाता है. हाँ, एक्सपायर नहीं होता है, बट maybe I could have done it for next week instead of the month, but it's okay, हो जाएगा मैनेज. एंड देन 14,500 पुट मैंने ख़रीदा हुआ है only to hedge this part of it, because this is right now 128, right? I bought it at 150. For any of these to be in loss by the end of the month, this has to be 500 at least, right? 500 रुपये, because 14,000 तक अगर गया निफ्टी तो ये 14,500 का पुट will go to 500, right? So I'll make some money there, which is like 150 का है तो 300 400, so that's like 200% on this. और यहाँ पे वो थोड़ा बैलेंस आउट कर देगा, तो वो बस हेज के लिए रखा हुआ है. इवन इफ आई लूज दिस मनी दैट्स फाइन, बिकॉज यहाँ पे मेरे को इनफ क्रेडिट है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव सोल्ड. सो यहाँ पे अगर ये ज़ीरो होगा 51,000, यहाँ पे ये ज़ीरो होगा 17,000, यहाँ पे ये ज़ीरो होगा तो 73,000. तो इनफ, एंड व्हाट आई एम स्पेंडिंग टू हेज दैट इज़ ओनली 45,000, राइट? तो वो हो जाएगा रिकवर. एंड प्लस आई हैव ऑल्सो सोल्ड 15,400 कॉल प्योरली बिकॉज like it's like a strangle for the month. पर ये मैं आज इससे थोड़ा निकलूँगा. द रीज़न बीइंग, ओहो मार्केट ऊपर जा रहा है. द रीज़न बीइंग मेरे को अपना मार्जिन करना है, एंड आई हैव टू कन्वर्ट दीज पोजिशंस इनटू नॉर्मल, except the 12th May ones, of course. I have to convert those positions out, so I'll just wait. अभी हम बस इंतज़ार करेंगे
अगर ऊपर भी जा रहा है मार्केट ठीक है, ये नेगेटिव में जा रहा है, अभी मेरे को इसकी कोई टेंशन नहीं है 850 कॉल की। मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि ये मैंने जो हैच करने के लिए लिया था ये 5000 चले जाएंगे यार, बट ठीक है देखते हैं क्या होता है। अब हेड और टेल दोनों तो नहीं हो सकता ना अपना। ये आ जाए बस 13,800 पुट वापस, बहुत बढ़िया। ये 60-70 था वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे, बट नॉट डन मच एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स आर बैक टू वेयर आई वांटेड टू बी। ओके और ऊपर देखा आने वाला है यार शॉर्ट कवरिंग, मुझे लग रहा है ये 800 कॉल वाले तो पैनिक हो जाएंगे। ये देखो अगर इसने सेल किया हुआ है ना जिसने, ये हो जाएगा अभी पैनिक शुरू इसका थोड़ा तो। ये देखो यहाँ से ही है 14 है, look at this, since 11:15 and right now it's 2 hours, it's basically just been an upside, like a trending thing. Oops, sorry, कितने गया ये रहा। Wait, today I'm sure like quite a few people would have स्टॉप लॉस तो हिट हुए होंगे लोगों के बोथ साइड्स, सो अभी देखते हैं। नेक्स्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू बिकम पॉजिटिव, द 13,800 पुट। नेक्स्ट मंथ खेलने में मैंने गलती कर दिया है, or like the month end I could have just used the next week expiry maybe and I would have got better DK, but ठीक है, you learn. $775, oh man, these guys are in trouble at this point of time. 17 हो गया, ये 10 का था एक टाइम पे, दिस वॉज फॉर 10। अगर आप 14,800 कॉल अभी देखो, द वे इट हैज स्पाइक्ड, दिस वॉज 2 hours बैक, इट वॉज ₹8.65। इफ समबडी सोल्ड इट हियर वो ऑलरेडी ₹16 पे है, तो अभी वो थोड़ी टेंशन में होगा। एंड इसे ही कहते हैं इफ़ दीज पीपल स्टार्ट स्क्वेयरिंग ऑफ द पोजिशंस, इसे ही कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, और फिर मार्केट स्पाइक अप होता है इसी वजह से, बिकॉज दे स्क्वायर ऑफ द पोजिशंस। तो मगर अभी भी अगर मैं उनकी जगह होऊंगा तो मैं नहीं करूँगा, आई विल जस्ट होल्ड, like I'm also holding to 14,850 call, I've sold that, I'm holding on to that, and I have enough like hedges, like all that khichdi that I've made, it's already here. तो लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है यार, देखते हैं क्या होगा। कितने निफ्टी, ऑलमोस्ट
780, यप 798 गया अभी फ्यूचर में. 800 पे वापस थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा अभी उसको. Some resistance here because future is at 800, but yeah, it's expiry, you never know. Okay, it's 115, almost like 110, 112. So one that movement has come. बोलते हैं ना 14,800 कॉल राइटर्स. They'll be scared अभी. बट ठीक है, थोड़ा और ऊपर चले जाए यार. इसको वापस कर दे पॉजिटिव, क्या चले जाएगा. कई बार ऐसा लगता है धोखा हुआ है हमारे साथ. हम इंतज़ार करेंगे अभी. जस्ट लेट मी सी. अगर डेड भी हो गया ना निफ्टी यहीं पे तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार. मैं आई हैड एन अमेजिंग वीक सिंस Friday, Monday, Tuesday. I have probably made just about 1 lakh between Friday, Monday and Tuesday. Let me just see if I can open my. अभी मैं वो कर नहीं सकता हूँ, बाद में कर लेंगे. So you can check out my videos for the last 2-3 days. You will know how much I made. You'll get an idea. So आप उसमें से देख लेना. And again, my focus is not on the money aspect of it. My focus is for you to understand the logic. I'm trying to do as much as commentary around it, and it's my first day, so just bear with me. यप, वही हो रहा है यार. एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट है. क्या ये आया ना वापस. ये कि जब होता है ना बहुत चिढ़ मचती है यार. इसको लो और निकलो. बहुत वेट किया है इसमें मैंने इसके लिए. कम ऑन. All right, good. ठीक है, ये था. सो दिस वाज वन ऑफ माय बैड
trades for the day, so I did get out of it. It's okay. Now I can make those adjustments, and I'll be far more at peace, at comfortable, far more comfortable with the trades that I'm holding, and I also get that margin back. So I'm going to use that to make more adjustments. अभी रुकते हैं एक सेकेंड, देखता हूँ कई इंटरनेट का कुछ इशू है क्या? ओके अब बस थोड़ा वक्त और अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. तो जैसे अब ये मेरा 14,750 nope, not worth it. Nope. So let's do this. Excuse me. Hmm. 15,500 का ओवरनाइट करता हूँ. Yep, took the right call at least to come out of that bad trade that I had. Yep, helped me. वो निकल गया हूँ मैं इससे. So now finally for the day, this, imagine from where it was to what it is right now. अब अगर मार्केट गिरा तो मैं पुट भी ब्रेक इवन पे बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. वो बस हेज के लिए था, तो उस हेज का काम बन गया है, राइट. अब देखते हैं क्या होता है. अगर फॉल आया तो मज़ा आ जाएगा, सच में कह रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा यार. अब वो मैं इमेजिन मैं तब कह रहा हूँ जब आई हैव सोल्ड 14,000 पुट, बट तो कोई टेंशन नहीं है, राइट. सो एक काम करते हैं, 15,500 कॉल. ट्वेंटियथ में 15,500 कॉल. ये भी 375. How much margin do I have? Okay. कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है. ज़्यादा इसी को कर देते हैं, इसमें कुछ मिलेगा तो.
2800. बहुत मजाक चल रहा है भाई कभी कभी ना. कोई लोग हैं भी या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है, कोई नहीं, फर्स्ट डे है, डजेंट मैटर. यप. नहीं 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 नहीं, भगवान क्या कर रहे हो यार. हेज को ही गलत तो इतना गलत समझा रहे थे. ओके, एक काम करते हैं. निफ्टी 14,800 कॉल 20th. बस उसी टाइम बढ़ेगा यार, भगवान. चलो पहले ये ले लेते हैं. उप्स, 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 उप्स. ठीक है. Okay, so what can I do? I'm just trying to hedge the call side of things as well, so just in case. Go Solitas. See, there's the resistance here as expected, but in case it crosses this 14,800 mark, but there's heavy writing on the 14,800 call, so but it's very close to that. This has been hovering about 13 rupees. Earlier it was 10. In fact, it was 8 once upon a time. That's when I sold the 14,850 call. Let's just wait. ये अच्छा कर दिया. And I got out of this. Okay, very good. जाओ नीचे जाओ. And
Excuse me. Wait. Just keep waiting for a moment. अभी थोड़ा बहुत सा टाइम, ऑलमोस्ट 1:30, 2 घंटे और हैं. तो इट्स बीन अ लॉन्ग डे मैन. पता नहीं चला है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है मुझे आज दिन. ठीक है. यहीं पे है, एकदम से कुछ आएगा अभी, आएगा तो आएगा. वो संभालने के लिए थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा. चाहता तो नीचे ही आए. So basically the Greeks right now show that for every point that Nifty goes down, I'll make $200, right? 215. वो इंडिकेटिव है. तो गिरता है तो देखते हैं क्या होता है. हो रहा है भाई, हो जा. यप. मज़ा आ जाएगा यार, बट हो जाए बस. इंतज़ार. So I don't know that there's only one person watching, but what do you think? आपको क्या लगता है? Will Nifty, go down today or will Nifty go up? Where do you see it closing? आपको कहाँ लगता है कि एक्सपायरी कहाँ पे होगी? Just checking. अजीब ही काम चल रहा है यार, पर ठीक है शौर्य, ठीक कर रहे हो. थोड़ा तो नीचे आ जाइए, क्या चले जाएगा.
Hmm. No, no, no. Give me the thermometer again. Give me the thermometer. वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है. क्या हो रहा है? टच कर. वो था ना. Okay, exactly what I want, and it's happening. What timing, man? Very happy with what's happening right now. But I'll just wait for this put to probably go in positive, and let's just see. Yep, this is where it had a fall. यही चाहिए था, and that's what I was expecting, resistance here, and that's what I had marked all day long, and that's what has exactly happened. Not that I knew, but it happened. थोड़ा वेट करना पड़ेगा. This is like the lowest it has gone to, right, all day.
Just wait. It's a matter of बहुत बढ़िया. वहीं पे जा देना. देना उधर Come on. Just waiting. I'm trying to get out of the put option because I have enough call options hold to gain any advantage of Nifty falling. So एक काम करते हैं. मोमेंटम तो है, काफ़ी अच्छा आया भी है. Come on. बहुत ही बढ़िया. Wonderful. From what it was to what it is right now, I can't thank Nifty more than this. I'm extremely happy with how I have traded, especially using the time to get out of these puts, these two that I had sold and in negligible loss. Can't get better. And even now, this. बहुत बढ़िया. मजा आ गया. ठीक है. आई डोंट वांट टू बी देयर. इट्स ओके. अब मार्जिन देखता हूँ कितना है.
then let me, ये भी है ही. कहाँ गया 37 तक. ठीक है. 131 वो हेच था जिसको लिए मैंने लिया था, वो पर्पस चला गया. नाउ आई एम जस्ट एंड में कुछ करना है तो 8.8 just coming out of my positions. It's the expiry, so I don't like to stay there till the end. Excuse me. What type है? Patience pays off, man, big time. If you just stick to your timing and the plan, it worked so wonderfully well, especially these two, the 13,700 put and the 13,800 put. I just sold it bang on time, right on time. I just bought it back, squared off, right on time, and it has worked. And then same for 14,750 put, right. अभी हो सकता है नीचे जाए, कोई बात नहीं, बट उसका पर्पस सॉल्व हो गया था. अभी ये मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ. दिस शुड गो टू ज़ीरो, सो आई जस्ट वेट. अभी 50% ही हुआ है, तो भी इसमें 1300 और बाकी हैं. ये आई एम थिंकिंग क्या करा जाए, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गया है 14,000 पुट, तो उसको रखना पड़ेगा 15,400 कॉल को. ये हेज है 14,500 पुट फॉर दीज टू, सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. 15,400 कॉल अच्छा वाला, उसमें प्रॉफिट में है, कोई चक्कर नहीं है. So just wait. So 14,850 call for today is all I have.
ये पुराना है तो आई एम जस्ट लेटिंग दैट गो. अभी थोड़ा वापस ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल सही टाइम पे निकला हूँ यार. एक्सीलेंट. Let's just see what the Greeks tell me. Yep, I still want Nifty to go down. ठीक है. Okay, so this got squared off, which is the 15,250 call for next week. So that's done too, and now I think I should get more margin, and I should be able to convert my positions. Yep, अब ट्राई करते हैं, बट होगा नहीं लगता है. अब हम क्या करेंगे. अब हम 14,500 पुट और 14,800 कॉल. I'm just keeping that because I'm trying to अभी चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं. और excuse me. Yeah, I don't know. Suddenly I'm not, I feel feverish and I have cold. Dangerous. I've taken out 23 grand so far. I will be, of course, squaring off this 15,000. So basically, it will turn out to be about 8,000 for the day. But when it comes to the week, it's plus 100,000. So I'm very happy. And that's 3 days. So Friday, Monday, no, 4 days, sorry. Friday, Monday, Tuesday, Wednesday. Because for the week I work through Friday to Thursday. This week is छुट्टी. So 4 दिन में काम हो गया. कल छुट्टी है. आराम से. ना तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है. ऑल आई विल डू इज़ वेट फॉर दिस. इसमें भी मेरे ख्याल से कितना ही बचा है यार. अच्छा 1400. थोड़ा नीचे आके या एक काम करते हैं, इससे भी निकलता हूँ बिकॉज देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट. या रुक जाऊँ 2000 ले लूँ. There's no point of blocking this money, right? So let's do the shop. Let's get out and then set up the trades for the week after and get rid of this as well. Exit.
done. So I'm actually done for the day in the form of the trades today. And now what I'll do is I will adjust these trades, make them positional, because I want to hold them overnight and not keep it you know this thing. I think I may have to buy a call or a put just to hedge a bit more. So 14,700, 14,000, ये कर सकते हैं। 12th में 20th में मई का ही 15,000 कॉल ले लेता हूँ। Just do that and then hopefully I should be able to convert this to normal. 14,000, ठीक है। So now that I've done this and I have this, I have enough positions hedged, right? $10,000 for the day I booked. Now let me just try and convert this because I want to hold this overnight. Convert. कोई बात नहीं, रुक जाओ, आएंगे तुम पे भी। There's no open orders. की होया? ओहो, बढ़ना शुरू हो गया। लगता नहीं है करने देगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब कौन से बचे? ये दोनों बचे ना। अच्छा, ठीक है। बट क्यों? I am buying a long triangle for the moment and then I'll manage the trades accordingly for the week. I'm just setting up the trades for the next week. I'm not complaining if I'm getting that money. 22.5. सो ये नेक्स्ट वीक के लिए सेट है, तो स्ट्रैंगल्स के लिए वो हो गया है। अब मार्जिन, गॉड प्लीज़ अलाउ यार, करने दो कन्वर्ट।
Okay, I think I'll have to get rid of how much margin? It's 58. This is 95. So let's just wait and then I'll square off. In the meantime, I can use some part of those funds towards making a bit more money today. There's no harm in trying and doing that. $14,850. अभी तो बढ़ रहा है निफ्टी. चलो ऐसे ही खेलने के लिए खेलते हैं. Just for fun's sake, because I have that capital, I'm going to use it. So I don't expect it to. There's no harm in making this 1 rupee, right? बहुत दूर हूँ मैं. थोड़ा और कमा लें तो कुछ दिक्कत नहीं है.
Yeah, so I'm almost done for the day. I'm just waiting कि ये ज़ीरो हो जाए और 15 ये मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ नॉर्मल में, बट आज फॉर सम रीज़न मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, तो करता हूँ अभी ये थोड़ा पोजीशन जिससे निकल जाऊँगा. गुड डे ओवरऑल, नो इश्यूज. From what it was like 60-80 minus 1 point, so minus 4,000. I'm not even booking the entire thing. I'm carrying over these trades, so made about 1 lakh in 3 days. I'm absolutely happy. Can't ask for more. Market was kind today to me eventually, as compared to starting of the day, so it worked out pretty well. Very happy. Abhi, I can probably explain what my current positions are for next week or the following week. So I've sold 14,000 put, I've sold 13,900 put, and then I have hedged, right? I have hedged that by buying 14,500 put. I also have 14,700 put that I bought, and then I have also sold 15,400 call, and I've hedged that by buying 15,000 put, and I've also bought for next week 14,800 call, so to manage that volatility in case that happens. Because normally what I've seen is, and I'm sharing my experience, normally the second last week of the month and the last week of the month is where you will see maximum volatility, and that's what it is. Next week is the second last week, and then the following week is the last week of the expiry. काम करते हैं. Just done. Got my orders. I just want to convert. No, let's see अगर ये convert करने देता है तो. रुकना पड़ेगा. अभी के लिए ये कर लेते हैं.
लगता है गिरेगा, or will just be here somewhere hovering around. इंतज़ार करते हैं. I'm just because I have to square off one of these positions. So एक काम ये कर सकते हैं वैसे 14 पूरा निकलता हूँ यार. कितनी बार ऐसा होता है जब the market keeps falling, in the moment you sell or you want to buy back the call, suddenly the market starts rising. Very weird. ओके अब तो करने दो. ओके डन. वेरी गुड. सो अब जितना भी मेरा मार्जिन है वो देखना पड़ेगा जल्दी से. ठीक है. अब निफ्टी 15,500. नेक्स्ट वीक में देखता हूँ 15,200 कॉल. Okay, I'm comfortable with this only. What's the margin? Okay. बहुत ही बढ़िया. तो आज जैसे मैं करना होता हूँ, I'll just play a bit safe and 15,500 का लेते हैं. वो बहुत damn irritating, man. Seriously.
Yep. So 16.05, 16.10. Okay. Just does that always right at the end. Come on. ठीक है, गिरने वाला है ये, रुक जाओ। काम करते हैं। निफ्टी I'm kind of confused between these two. Is what I. Okay, let's just take what you're comfortable with. Not too greedy. Okay. Overnight. Wait, 50. अरे तू तो आया यार. I'm playing it a bit safe. I'm trying to move my, make my range a bit bigger for Friday because it's a holiday tomorrow. So normally holiday के बाद gap up gap down होता है. So I'm just trying to cater to that. Even though this is a negative, but it's okay. देखते हैं अभी. अभी कितना बचा है? This 150. This has to become 300 or 500, 400. Yep, the market fell in the end. गिर रहा है भाई अभी तो. कोई नहीं, 1600 भी आ ही गए ना. तो एक काम करते हैं फिर. 15,400. तो इसको करते हैं कैंसिल. जितना हो गया फिर 729. फिर करते हैं इसको 15,400. ठीक है. हैप्पी विद दैट. इट्स ओके. अब हो गया ख़त्म.
अपना सेट है दिन. Okay, so I took out approx 19k today, which is amazing. Basis the how the day started, and I think that recovery that came in between is what helped me the most, right, to get to a stage where I could even think of recovering. So again, just explaining my trades, एक बार देख लेते हैं कोई है भी या नहीं. Fourteen two three nine nine. So I'm almost like done for the day. But I'll just explain as to what my trades look like now. I'm done for the expiry trades. Everything is done. I took out 19k today. Now I have set up the trades for next, the upcoming expiries, stuff like that. So these are like my overnight positions. So I'll just continue with them. 13,900 put, 14,000 put is what I have sold, right? And then to hedge this, I have bought 14,500 put. I have bought 14,700 put, right? And then but in lesser quantity, of course, because the credit of these premiums, it needs to be more than what I'm purchasing or what I'm buying. And then I have sold 15,400 call, 15,500 call, and I have bought 15,000 call and 14,800 call for next week to hedge it.
So it's just like a mixture of whole few things, and then I'll just play around. As far as now expiry, next week expiry goes, I need my delta, like every point that Nifty goes up by, I'll make $50. So I'm okay with where it stands. ठीक है, इतना ऐसे बन सकता है. Max profit in 1 week that I can make is this. So between 14,200 and 15,250, as long as Nifty remains there, I'll be fine. And delta is 33. So it keeps changing. It's not constant, right? So it will keep changing. एक काम कर सकते हैं, अगर मेरे को थोड़ा रिस्क लेना ही है ना लाइफ में, रुक जाओ, क्योंकि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही माइनस में है. मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको करता हूँ बाई, and I will move to 15,400 call for the month, just to buy more time. Yep. So hi Tarun, I just saw your comment. So how did you get that loss? Were you doing options trading, or were you buying options naked? कैसे कर रहे थे? So how are you? Okay. यार ये बढ़िया है, जैसे ही ऑर्डर प्लेस करो निफ्टी ऊपर चले जाता है. बहुत होता है. ठीक है. Are you still there, Tarun? Yep. So I think your question has the answer to it. You should never do naked option buying, right? So first thing is, what you need to understand is कि hedging हमेशा करो. If you even see my positions, आप देखोगे कि कुछ ना कुछ element of hedging है. चाहे मैं जितना भी कॉन्फिडेंट हूँ चीज़ को लेके, हम कभी भी नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ. तो ये मत करो. और हेज करोगे तो यार बेनिफिट भी मिलेगा, लॉस भी कम होगा. प्रॉफिट चाहे कम हो, बट पहला आपका मोटिव होना चाहिए कि आप अपना कैपिटल बचाओ. तो so that you stay in the game, it's not about just today tomorrow, right? So you want to stay in the game as long as you can. So for that, don't do naked option buying. आप उसको हेज करो. फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर अभी आपको लगता है कि 14 हफ्ते निफ्टी 14,500 पे भी जा सकता है, तो आप उसके लिए 14,600 का पुट खरीद सकते हो. और 14,500 का क्या बोल रहा हूँ, 14,600 का पुट खरीद सकते हो और 14,500 का कॉल, 14,500 का पुट बेच सकते हो, राइट? सो कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ हेजिंग रहेगा कि अगर बाई चांस निफ्टी ऊपर चले जाए तो योर लॉस विल बी lesser. You will still be in a loss, but your loss will be less, so you're still better off. So don't do naked option buying. Yeah, that's just my recommendation. That's just what I advise. Rest, it's your call. Yep.
ओके यार काफ़ी लाइक आई नो मे बी टू अर्ली टू से बट इट्स 2:30 कुछ हुआ ही नहीं है एक तरीके से थ्रू आउट आजकल एक्सपायरी भी even expiry is not like expiry these days. The only thing is that one recovery that happened and pretty much market is there only for the last what 1 hour maybe more, right? मार्केट वहीं पे है दो तीन घंटे से वहीं पे है but that's the best thing for us for because I'm an option seller and I do hedging, so that's exactly what I want. अभी चल रहा है ठीक, so रहने दो, चलते रहने दो. And if you are here while you're listening to this, you can my Twitter handle is @RadarDoor. You can join me there. You can of course subscribe to this channel. I plan to be more active on YouTube. Today is actually my first day on YouTube in a way in terms of live streaming, but otherwise I have my videos out, so you can look at that too. And if you like it, do share. And if you don't like it, dislike, that's fine. And you can share your thoughts, comments, feedback, anything is welcome. I don't do stock tips or anything of that sort. I try to explain the trades the way they are supposed to be done so that you can learn and become independent to trade. आप independent बनो, खुद करो, उसमें confidence भी आएगा और खुद अगर पैसा कमाओगे तो अच्छा भी होगा. And ऐसा नहीं है कि मेरा हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस भी होता है, सब कुछ होता है. एंड एवरीथिंग इज़ आउट देयर इन द ओपन. टुडे दिस वाज एक्चुअली -60 grand, -60-70,000 at one point of time, so it's fine. सिद्धार्थ श्रीवास्तव. अच्छा, एंड इट विल बी डिलीवर्ड टुडे. ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Yep. So you can follow me on Twitter. I'm very active on Twitter as well. Only if you like what you see. So I don't think a lot of people actually do it this way. And no way am I advising you anything, but it's more of just learning from what you're seeing. Okay, so this is done and I will come here. I'm just getting a bit closer. I'm just rolling over to 15,400 CE for the month. So तरुण, अगर आप बाय और सेल दोनों कॉम्बिनेशन में करोगे तो उसमें ज़्यादा कैपिटल आपको नहीं लगना चाहिए. या तो फिर आप ऑप्शंस में तब आओ जब आपके पास थोड़ा कैपिटल हो यार. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज quite honestly I have burnt my fingers, burnt my hands when it comes to options buying, and I don't recommend that. I did that for quite a few years and I actually burnt my capital. I've gone through that same stage. It's very tempting, but at the same time you need to have the patience to be in the market long term. अगर आपको करना ही है then फिर आप इंडिकेटर सीखो, चार्ट्स पढ़ना सीखो. If you get into that and then you're able to do some paper trading and understand that how well are your trades going,
right? So do it that way. उसी टाइम गिरता है यार. 45 23 पे ही कर रहा हूँ. 23.2 45 कर दिया. ठीक है. Okay, so Nifty is falling towards the second half of the day. But I'm very comfortable with where I am. So if options buying is the only way, then you have to understand reading charts, etc. यार, you need to know the direction. तभी कर पाओगे, right? Because then you have to be very directional in nature. So these are my positional trades. I'm not making any changes now to this. I made about 20k today, so happy with where I am. Plus my Greeks 14,195, 15,162 for next month, next week. Sorry, 60 is what it could be, and then delta is almost neutral. So 2 पे है. और डेल्टा मतलब कि अगर निफ्टी अगर बढ़ेगा तो एवरी पॉइंट आई गेट 2 रुपीज़. अभी वो करंट पोजीशन पे है. एंड देन थीटा विच इज़ लाइक टाइम डिके, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओवर द छुट्टी एंड एवरीथिंग वो 8,000 का मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, विच काइंड ऑफ शोज अप in the following day, unless and as long as the wicks and everything remains the same. तरुण, अगर आप चाहो मैं आपसे मिल सकता हूँ. आई डोंट नो इफ़ यू स्टिल देयर ऑन दिस वीडियो और नॉट. आप मुझे ट्विटर पे पिंग कर लो, एंड देन वी कैन प्रॉब्ली डू अ गूगल मीट और समथिंग. आई कैन मीट यू 1-on-1 यार, कोई दिक्कत नहीं है. एट ट्रेडर डोर यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो. और ये रहा, आप मुझसे, मैं आपसे मिल लूँगा, वीकेंड पे मिल लूँगा. वी कैन वर्क आउट अ टाइम, राइट? दैट्स माई ट्विटर हैंडल. सो आप ट्विटर पे जाके यू कैन फॉलो मी, एंड यू एंड आई कैन मीट यार. इट्स नॉट एन इशू. नहीं मिलता तो बताना यार, लिंक ही डाल दूँगा. अच्छा, गिर रहा है भाई वापस. बच गया यार मैं. श्योर तरुण. ओके, जस्ट डन हो जाए यार, दिन ख़त्म. अब थक गया हूँ मैं. ओके, सो
Okay. The day is almost coming to an end. अब मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा, बट देखते हैं. स्क्वायर ऑफ तो करेंगे पोजीशन सभी लोग, बिकॉज छुट्टी है कल. जरा डाउ जोन्स देखते हैं यार कहाँ है कल के लिए, क्योंकि भी 2 दिन तक तो ये निफ्टी है. डाउ जोन्स देखता हूँ कहाँ है. कौन सी वाली साइट? investing.com. कुछ खास नहीं है. 81 पॉइंट्स ही डाउन है. नैस्डैक ठीक है. अभी कितने लॉस में है? अभी 24,000 लॉस इस करंट पोजीशन में है. कोई बात. अभी यार करंट 40 के आसपास है, बट कीप्स चेंजिंग. अब थोड़ा डिके तो आना चाहिए, बिकॉज द डे टुमारो इज छुट्टी एंड ऑल दैट. लेट्स सी क्या होता है. आई मे बी टोटली रॉन्ग, बट दिस वॉज अमेजिंग यार. दिस वॉज रियली अमेजिंग जो आज हुआ है ना. द कम बैक एंड आई डोंट नो, इट वॉज ऑलरेडी एंड ये मार्क था, एंड देन सीधा वहीं से परफेक्ट यार. जस्ट लव्ड इट. I waited and waited for that moment and it happened. गिर रहा है. Okay. Excuse me.
नहीं तरुण, नो कोर्स। मैंने खुद सीखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नॉट डन एनी कोर्स। मैंने खुद जब से ट्रेडिंग करनी सीखी है, खुद की गलतियों से, और पढ़ाई बहुत करी है, इन द सेंस दैट I have also learned from multiple forums like YouTube myself, as well as reading a lot about options trading. uh, that's pretty much it. And मैंने कोई कोर्स नहीं करा है, नो फॉर्मल कोर्स, नो कोचिंग क्लासेस, और नो वेबिनार्स। आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दैट। मैंने कुछ भी नहीं करा है, खुद सीखा है। और it's been about 3 or 4 years, 4 years since I started getting my hands dirty into options trading. ठीक है। So it looks good, even though, like, the fall is happening. It's okay. There's another day on Friday, so तब की तब देखेंगे। अभी के लिए तो ठीक है। नहीं यार, मैंने कोई बुक भी नहीं पढ़ी। आई वुड रिकमेंड, एक यूट्यूब चैनल है, उसमें क्या नाम है, द नेम इज़ टेस्टी ट्रेड्स, राइट। वो देखा था मैंने, एंड बट सी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू is option selling, right? Like, I do option selling, and that's what I promote. Like, that's I would recommend as well. But like you said, you're option buying, so you may have to look at it very differently. आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग में एटलीस्ट ग्रीक समझना शुरू करो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोरम्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और इवन ऑन जीरो था और वैरसिटी, वो सबके लिए है, राइट। आप अगर आप बेसिक सर्च भी करोगे, एक वेबसाइट है टेस्टी ट्रेड्स करके, और उनका यूट्यूब पेज भी है। वो दैट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट अमेजिंग चैनल दैट आई हैव सीन till date when it comes to options trading. So you should definitely check them out. It's US based, but I have pretty much learned most of everything that I do today through that channel, and I've given it hours and hours. Like, मैंने कम से कम 6 महीने से पढ़ाई करी है और कुछ नहीं करा है, even on weekends and all that, and I don't even do this full time. So you know so I'm not a full-time trader, nothing of that sort. But it's worked wonders for me. So you should definitely check that out. Tasty Trades is the name of the channel. Not my channel, and I'm not promoting them, but I'm just telling you what worked for me and helped me. So आप वो पढ़ सकते हो। उनके वेबसाइट पे भी जाओगे तो जो आपको मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ है। ओके, अच्छा खासा गिरा है एंड में यार। My margins are fine. Good fall यार in the end. वाह।
रख लेना चाहिए था. अच्छा फॉल आया एंड में ना. See, look at that. The worry will be if there's a follow-up selling on Friday also. That will be the worry. Today's fall I'm not too concerned अभी फिलहाल, unless and until ये और aggravate हो जाए अभी कोई दिक्कत नहीं है. ये मैंने कितना करा हुआ है? 45,176. इसको मैं कम कर सकता हूँ. So now वापस it is coming towards. ओके अब वापस नीचे 700 14,700 ब्रीच कर दिया है. तो अब कोई अगर 14,700 पुट किसी ने राइट करी हुई होगी, दे विल बी इन ट्रबल. एंड व्हाट दे विल एंड अप डूइंग इज दे विल बी सम काइंड ऑफ पैनिक फॉर श्योर. इट्स 254 और गलत टाइम पे गया है नीचे. अब हो सकता है और थोड़ा फॉल आ जाए, हो सकता है, बिकॉज दे विल स्टार्ट स्क्वेयरिंग ऑफ द पोजिशन इन लॉस. थोड़ा तो लॉस में गए होंगे और फिर रिकवर हो जाए शायद उसके बाद, वंस दैट रिकवरी इज डन. लेट्स सी. यहीं पे था. अभी वाला मोमेंट है व्हेन यू वांट टू चेक एवरी मिनट ऑन एक्सपायरी डे. Haliki, it's around 40. Thanks, buddy. So it should fall because now 14,900 14,700 put writers, they are in deep trouble, man. They are in deep shit. So उनकी तो लग गई. Simple terms. Let me just see if I can at least get out of one, right? ठीक है, अभी रखते हैं 15,400, 15,000. This has to go to 400. So I'm just wondering if I should make any changes, yes or no. I don't think I want to at this point of time. $14,680. So this is 15,000. 12. Oh yeah, 15,000. 15,000 call 20th में. It's at 35. 15,200 call. It's at 10. This is 20. No, too close. Let's just be right here.
I told you, man. यही हुआ है. So basically now all the 14,700 put writers, they are squaring off their positions, and because it's expiry, so it will lead to a huge loss for them. So they're coming out of their positions very quickly. Imagine I had this 14,800 put and I let go, but it's okay. You can't. I saved it also because I also had these two positions sold, so I came out on time when that recovery happened. Excellent. अच्छा खासा गिरा यार एंड में. बाप रे बाप. अभी रुकते हैं. चेंज. Let me, I think, take a risk with this and move. I'll roll even further. I'm just rolling further towards. Sure, insane rider. We'll do that. Yeah. Okay. So 15,300 पे आ रहा हूँ मैं. For me, I'm just trying to cover up for कितना था order 2,400. Let's see अगर वो होता है तो. $32.20. So this is done. It's okay. Even if it comes in negative, that's exactly what I want, right? Because of this. And then I'm thinking that ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बेचा हुआ है. एक से निकल जाता हूँ. क्या करूँ यार? It becomes very confusing sometimes. Let me see. So I actually wanted to go down. ठीक है. It's fine. और हम इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी खरीद रहा हूँ. Just to protect. Come on. Just to hedge, nothing else. Let me just check. Okay. $647. अभी ये एंड में गया है ना, तो 13,000
13,500 फुट और 20th में कितना है? 13,700 फुट और 20th में okay, just trying to see 446 ठीक है 16.5 come on. $16.5 उसी टाइम यार 16.25 just be done with it. So made more adjustments. अब देखते हैं क्या होता है. So you will see mostly in red because I've just entered all these positions, right? So some of them are overnight, some of them I've entered. So it's nothing to worry. I'll just let the theta and everything do its job, and then I think I've covered well when it comes to the positions that I have in terms of the hedging part of it. So देखते हैं. ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो ऑफ कोर्स थोड़ी तो लगेगी, बट अदरवाइज इट्स ठीक है. मेरे को बस लगता है अभी का जो फॉल आया वो बेसिकली आज की या अभी फिर से जो पुट राइटर्स हैं उनकी फिर से क्लास लगेगी, स्पेशली दोज ऑन delta is towards upside. Considering the fall today, I think that's fine. आज का तो काम हो गया यार. अभी बैठते हैं थोड़ी देर.
Okay, I think I'll end the live stream now. It's pretty much I'm done for the day. So thank you so much. Take care.